Talk Show Magazine. Une équipe solide pour un magazine solide de 10h à midi, du lundi au samedi. Reprise de 1h à 3h du matin sur Télé Indépendance, chaîne 18.10 Digital Miami, BPX TV Réseau et Haïti en direct à travers le monde entier. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sonny Bellenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Salut chers téléspectateurs, un plaisir pour moi d'être avec vous depuis studio BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne, relayé par Télé Indépendance, channel 18.10, digital depuis la Miami, Florida, et encore reprise par Haïti TV tous les jours, 4h, 5h depuis la Miami, Florida. Télé PVS TV dans West Palm Beach, Haïti en direct à travers le monde entier. Canal Bleu, depuis la Coulacale, pour le pays d'Haïti, tous les après-midi de 6h à 7h, avec votre serviteur Sonny Bellenforme, Gauthier Bernard, Régine Bastien, Aubry Blague, et Vada Henry, Kenny London, Zamim, vieux frère. Nous prenons un bon moment avec nous là, mais la seule chose, je vais obligé de prendre le téléphone pour les Aubry Blague pour nous deviner de me faire émission en matière, parce que nous avons des petites paroles, nous avons parlé. Déjà que nous ne pouvons pas parler à terre, il faut nous parler dans l'air, ensemble avec tous les amis téléspectateurs. BPX TV Réseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne, mais non, nous avons un pile d'autres activités à faire, c'est Miss BPX. Miss BPX. La culture haïtienne personnifiée. Nous pouvons gagner Miss BPX dans la cour des États-Unis d'Amérique du Nord pour tous les amis qui remettent activités culturelles que nous fait en Haïti. Nous avons fait Miss BPX par ici en Haïti et aux États-Unis, Anissa. Nous avons comme présidente déjà Madame Antonia Pascal et Gauthier Bernard qui est vice-président, qui a fait activité ensemble avec nous. Moi-même, j'étais là avec nous pour me travailler ensemble avec nous, ni moi ni mamie comme présidente en Haïti. Mamie a toujours fait devoir aller, venir participer ensemble avec nous. Et il y a tant d'autres encore qui viennent participer à l'activité avec nous, les États-Unis d'Amérique du Nord. Nous, dans le mois de février, c'est moi quand même qui fait un pile Pâques au niveau de amis camarades. Et 2 février, c'était fête maman pas moi, de regretter mémoire. Et c'est mon qui fête le 2 février, mourir quand même. Nous connaissons que déjà, on passé et aller vers le delà, mais quand même, nous toujours penser à faire fête chaque année, nous tous penser avec fête maman, fête papa, toujours qui 2 février. Moi, je fais 2 février, pas me fête 2 février. Moi, je fais le 25 janvier, nous tous les 3 c'est verso. Tous les amis qui ont fait anniversaire, semaine ça, nous disons bon anniversaire à tous les amis ici là. Encore, on est obligé de prendre le téléphone, mais là, pour me Aubry blague, pour me dire que faut nous parler parce que en plus, on a venu dans l'affaire Little Haïti, comment ça y est, comme activité Little Haïti, qu'on y est longtemps. Non, pas, c'est Jean-Sonny Zulerion, votre ambassadeur de la culture haïtienne. Nous avons une première pause, nous avons retourné tout à l'heure. Enjoy. Il y a une couronne dans l'air. Bonjour Haïti, bonjour le monde. Nous sommes très belles, nous sommes très fières, intelligentes, Miss BPX. Élégante, capable de représenter notre pays et de valoriser la culture haïtienne. Présenter, défiler, Miss BPX. danser, chanter, Miss BPX. jouer, se relaxer, Miss BPX. qui de nous emportera La couronne. Présenter, défiler, Miss BPX. danser, chanter, Miss BPX. jouer, se relaxer, Miss BPX. qui de nous emportera La couronne. le cœur vaillant et la tête haute, talentueuse Miss, sublime très forte, modèle gagnante, bien formée, bien encadrée, déterminée et très
très très motivés pour gagner la couronne. Présenter, défiler, danser, chanter, jouer, se relaxer. Qui de nous emportera la couronne? La culture haïtienne personnifiée. Donne l'occasion à des jeunes de tout changer. Faire valoir leur talent et d'explorer. Vive la jeunesse haïtienne! Real time, good time, best time, all the time, n'importe qui le relais numéro ça pour nous gagner plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quelle que soit douleur gagnant, c'est cause yo, mais pommade ça, inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Second rhumatisme cap calo dans main, second douleur dans pied ou pas camp ou pas marcher, ou gon douleur quel que soit ceinture épaule, quel que soit côté faire opération, ou pas faire opération, relais numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Pommade la fête aux États-Unis depuis 1998, FDA approuvé, le docteur recommandé, si moun 2 ans ka serve avec sans problème, li pas chaud, pas fret, li pas un couleur, pas un sang, li pas tâche tap qui te sous. Relais numéro ça pour plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Relais, si vous pas répondre nous, quittez non nous avec numéro téléphone nan, très important, le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. N'a pas un appel ou avant n'a marché. Non, pas moi, c'est Michael Bouillon, artiste peintre. Web BPX, TV Réseau, pas négocier ça. Belle Talk Show Magazine, Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Salut chers téléspectateurs, bonjour, père, bon. 10 heures, non, 10 heures. Bon le. Père, Mathieu me prend d'assaut, m'baguette au fin courir. Oui, c'est Bon, on va dire bonjour, non? Bonjour tout le monde. Père, excusez si je me lève au bonheur matin. Pour qui raison me lève au bonheur? C'est parce que, à chaque fois que la communauté a couru, monter, courir, descendre, ça dernier temps, on va ensemble avant. Nous nous plaignons pour ça. Je dis que pas besoin de plaindre parce que nous, chacun chercher ou manger différent. Ou c'est directeur radio, ou directeur télévision, c'est directeur radio et télévision. Mais nous séparer manger, oui. Nous chacun cherchons manger qui plus pour nous aider tous les deux ensemble. Oui. Eh bien, au matin, nous allons parler de communautaire. Parce que nuit nous pour communautaire, nous qui ça que qu'on fait dans la communauté, en plus le monde pas connaît. On dit dire que moi-même pas connaît dans conseil pas dans la communauté. Mine boy ici en 87. So comme nous même boy ici là depuis sous temps Bembo. Ouais. Depuis les Jacques Gassia de Caporal. De là. Nous avons connaître comment bagay ça est dans le pays. Tout le monde a demandé que bon, nous avons télévision, nous avons belle chose à pouvoir monter, nous va parler de communauté. Pour quelle raison vous pensez que nous avons parlé de bagay ça, nous pas parler de communauté père. Ça veut dire pour. Bon, vous connaissez et d'autres fois il y a tellement de monde qui qu'on a parlé de communauté haïtienne qui a évolué dans Miami, hein? Bon. Et nous-mêmes nous pas jamais eu opportunité pour nous parler de communauté. Bon, si je dis sous BPX, nous avons opportunité pour nous battre comme audience nous un rapport de ce qu'on fait dans la communauté, de ce qu'on fait, et est-ce que nous faisons bac, est-ce que nous faisons évolution, est-ce que nous avançons ou bien nous tournons derrière. C'est peut-être tout ça, je dis à nous et raconter comment la communauté a été commencée dans les années 80, early 80,
Et c'est une communauté, nous avons pasteur, pas pasteur Jean, non, pasteur Jean, qui vient évoluer tout peut-être dans la conversation, homme capable de changer nos pasteurs, mais tu as un pasteur qui est très influent, bon, ici exactement, et qui a commencé à aider les gens qui ont entré dans les années 79-80, parce qu'on a 80, c'était un déluge haïtien qui t'a rentré et dans Miami par bateau. Et c'est le ça, et après pasteur, et puis vient Père Jean Just qui vient de Boston, qui est entré Miami, et puis qui prend cas et réfugié en considération, et puis c'est là l'histoire vraiment commencé. Eh bien, l'histoire, ça va commencer ce matin avec nous, parce que il y a plus de monde dans la communauté qui jugé nécessaire pour nous parler de la communauté haïtienne, parce que nous avons une télévision qui n'est pas pour nous. Moi, je compris, tout le monde connaît que, dans les années 88, que Matéri ici, c'est monsieur qui dit, monsieur niveau en forme, pas d'intérêt pour prendre Frédu dans New York. La cour New York. Je dis, belle, mais côté Samblo, man. Florida Samblo. Et puis, Kenny too. You look like you sleepy, man. Always. Yeux clairs. Où levez bonheur matin, où levez bonheur. You get up early today. Early today. Mais l'homme que obligé dit pour mettre dans Miami, comme tu vas raconter tout le monde ça, je ne pas penser que nous devons faire tout le temps ça vraiment dans Miami avec nous. Mais moi-même personnellement, j'ai pile à raconter. Comme nous nous Belle Talk Show Magazine, son magazine encore nous porter pour nous là. On va pour une première pause avec Aubry qui vient là. Et puis, nous allons retourner à tout à l'heure ensemble avec nous, mes chers téléspectateurs. Restez branchés, pas déconnectés. Enjoy. Bon, moi, il est belle là. Belle! Aubry, Koto est là. moi dans le studio, et ou même, quand on est là. Dans Sherlin Bloom. Ou pral shopping, ou pas mener. Belle, viens voir! M'a vini. Wow. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. dans Sherlin Bloom. Tout ça me bat travail, m'a prête tout jodi a. Serre dans Sherry Bloom. Bella, Aubry, est-ce que songe condition dans Sherlin Bloom? très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Dans Sherlin Bloom, qu'on semble doux. Pouvoir, puissance. Oh oui, c'est ça seulement qui te manque dans la communauté. Ariol Music School vient avec pour nous. Ariol Printing and T-shirt Service. Yo fait printing sur toute bagaille, maillot, chapeau, képi, drapeau, gobelet, plaque, etc. N'importe quantité et yo rapide. Candidat, groupement, jazz, équipe fanatique football, business qui grand pile employé. Pour semaine ça, yo gen 10% off pour toute l'église qui besoin printer maillot. Garantie 100%, y a bon yon travail professionnel. Relais Ariol Printing and T-shirt Service. 786 357 0014. Relais yo dans 786 357 0014. Y a bon service là. Pouvoir, puissance. BPX TV Réseau, Jean Bel, mais même depuis me branché sur internet là, c'est BPX TV Réseau qui m'a tout pareil, mon information, tout ça qu'on est regardé. Soit elle fait l'autre coupe zéro même, regardez, soit fait l'autre coupe machine, bras chat, vous entendez? Madame, partagez. Talk Show Magazine pour toutes vos publicités, promotions et invitations. Veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Enjoy! Définitivement, émission jeudi, chers téléspectateurs, la patronnée spécialement par toutes les amis qui étaient supportés à aller. Et nos Phoenix, je connais déjà Gampi, mon Arizona, qui te fait plaisir pour regarder toutes belles images que nous gagnons, nous porter pour eux avec des interviews, Gauthier Bernard et Antonia Pascal avec nous.
et qui était fait long trajet ça, 6 heures de temps en avion, aller-retour. Nous avons plus d'amis qui supporté nous pour aller avec lui. Comme et Sonny bien content, pas même que au stade, mais je voulais poser question ça. Bien content de mentionner question Arizona. Arizona, comment ça t'es? Bon, ça t'est un bagage infernal pour moi. OK. Parce que au niveau ça nous beaucoup jamais vivre là-dedans dans la communauté haïtienne. Il faut dire la vérité, mais nous connaissons qu'on va comme ça mettre des plus bras pour l'organiser. Au niveau culturel, au niveau de monde qui vini parce que depuis avant à Ligue des Yeux dit tout le monde faut qu'on gagne comme hôtel. OK. Gagne moun li offre billet d'avion, quoi nous même il offre nos billets d'avion, ni moi même ni Gauthier Bernard, il t'offre nos billets d'avion, l'autre monde encore t'offre billet d'avion, mais il dit moi même personnellement Sony ou capable de faire hôtel ou parce que ça me qu'on capable de faire li parce que par t'offre mais nous c'est nous qui fait activité. Pas de problème avec ça. Mais comme ça tout gagne monde qui est arrivé qui pensait que du fait que monsieur de bayo billet d'avion, il t'a bien hôtel tout là-dedans. Mais association qui t'a fait et voyage ça pour Arizona pour honorer les élus haïtiens américains qui association qui t'a fait voyage ça? Les Néon. Néon, OK. National Asian American Electoral Official Network. OK. C'est Néon qui organise l'activité ça. Mais Néon pas gain assez bois des bananes pour te gagner tout protocole là pour contre lui pour te faire activité à réussite. J'en réussi là quand même. Grand pile l'autre mon assurement qui aide yo, yo te des sponsors que me remarqué dans l'activité yo qui aide yo là-dedans. Parce que pas faire pour compte yo, yo des sponsors qui aide yo faire activité. Mais pour billet d'avion yo dans zone 300 400 $ et il y a même spécial billet d'avion qui vient arriver à 250 240 $, mais quand même c'est un bel aubaine qu'il était. Mais les n'a retourné quand même trouver que t'es grand pile d'amis qui t'a plein comme même bagage ça et que pas de hôtel comme hôtel est trop petit et l'autre bois cher tout oui son côté cher et économique là très cher parce que moi-même avec Maggie. Mais est-ce que l'organisateur a dit tout le monde la bail au ticket d'avion aller-retour mais pour hôtel là, oui c'est ça hôtel manger. Oui non je te dis ça correctement depuis avant moi-même personnellement j'ai été relevé ça je t'ai invité maintenant m'a dit comment Fred là il dit que non belle billet d'avion avec hôtel ou billet d'avion pour vous ni ou même ni chaîne mais offrir hôtel ou sous compte parce qu'il y a plusieurs hôtels qui dans toutes les bourses vous capable prendre 3 4 hôtels qui sont disponibles vous connaissez grand pile monde dans la communauté qui a parlé de voyage ça et il y a besoin qu'on ait plus clair. OK. Et non monde qui déplacé sur Florida ou bien qui vient rencontrer nous combien ça a été? Oh, les aussi grand nombre. Aussi grand nombre normalement pour Florida mettez là 150 120. OK. Nous même qui étaient déplacés sur Florida qui étaient allés l'autre mois. Pour New York, nous mettez là avec un nombre de 50. Alors tout le monde qui dans office, tout le monde qui a une place politique dans Florida, quel que soit c'était dans Dade ou bien dans Broward ou bien dans Miami, et dans Palm Beach, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tu as over c'est 148 électeurs officiels qui gagnent, tu as over 140 à 130. Alors 148 général pour haïtien en général dans les États-Unis. Les États-Unis. Et me trouve que PA son bagage que me toujours pensé faire, j'ai toujours pensé avec lui pour me faire tout électeur officiel ça pour me mener Haïti pour pour montrer mon en Haïti comment organiser comme politicien avec politicien. Donc même pas gagner possibilité pour me inviter parce qu'on n'aime pas tellement ferré dans la politique là. Si c'est musicien capable plus faire avec musicien mais peut-être nous dans les années à venir nous capable inviter moun ça à le faire avec. Exactement. Mais ça t'es pas tellement pile dans l'activité à PA, c'est parce que nous même haïtiens nous capables de tout ça dans mais là nous dehors nous comporter nous organiser nous. Si tout électeur officiel ça ou tout leader politique haïtien américain ça cachita ensemble pour qui raison yo pas organiser tout pour Haïti. Pour qui ça pas capable faire un coup d'œil pour prendre Haïti en main même genre tout. On connaît que Haïti pas accepter. On connaît forme de ça clair et c'est pas que pas organiser mais on connaît monsieur dame qui a fait politique Haïti yo et tant que boy ici moun yo a fait politique mais yo gon travail yo gon job c'est pas politique là seulement yo fait yo gen peut aller travailler le matin même le yo dans politique là yo gen pas dans politique là mais yo gen business pa yo yo gon bagay à faire mais monsieur dame en Haïti yo c'est sous politique là net
Manger, dormir, lever, tout seul bagarre. C'est ça qu'il a fait, c'est là où vient sans goût. So, même le temps qu'on groupe élu que ce boy ici a allé pour bailler au conseil, pour montrer comment peut canaliser et ces politiques là, c'est pas un bagarre où vient faire l'argent. Son science que lié, son science. Non seulement son science, mais c'est pas un bagarre où vient faire l'argent, son bagarre où vient aider société qu'on doit vivre là. C'est comme ça que la politique a fait ici, aux États-Unis. Mais en Haïti, depuis que la poste politique, excusez, monsieur, dame, c'est pas son bagage, c'est pas un bagage m'a créé, et c'est pas un bagage m'a dit pour me désorienter, non, mais c'est naturel, c'est vrai, monsieur, dame, Haïti, c'est dans la politique là, les gens qui ont une place politique, ils connaissent, c'est là le bras riche, mais pourtant, aux États-Unis, c'est pas qu'on pas fait cob, ou qu'on fait cob, peut-être avec gros businessman ou aider, qui est capable d'aider n'importe qui gens, mais c'est pas on l'argent, mais même le bord comme ça, ou doué, et faire l'état qu'on est, on sait des bails comme ça. Mais, je comprends ce que nous avons droit, groupe élu boy en Haïti, à montrer magistrat ou bien quelque chose dans le poste comment ça fait. Mais c'est, j'aime là, c'est de contrôler bien, pas de monde ici qui dans politique, qui dans office, qui n'ont place, quel que soit magistrat, commissionnaire, député, sénateur, congrès romain, qu'on a nous qu'à parler de congrès romain, parce que nous avons un haïtien qui dans congrès, qui est chez la chef Félix Magoumi. So nous qu'à mentionner nos ça mais moun ça chaque monde chez leur chez la avocat. Les gain business li, Jean d'estime c'est commissionnaire, c'est real estate man, et Paul Villa, c'est police. So tout le monde qui est dans la politique ici, ce n'est pas juste politique là, il fait politique là juste pour rendre service avec la société à vivre là, mais ce n'est pas dans la politique là, il va payer caillou, ni pas petit manger, il va l'autre job après. Okay. C'est ça. En tout cas, moi-même personnellement, ça me donne toujours aimé que pour les gens qui organiser nous là, dans la coupe les États-Unis, tout électeur officiel haïtien, tout le monde qui est dans activité politique aux États-Unis, qui est dans le gouvernement, Joe Biden, est regroupé ensemble. Haïtiens, ça y est, nous aussi grand nombre, nous avons au moins 148, d'après ça me connaît, et dernier jour, je m'ai déplacé, c'est 148 Haïtiens en général, Haïtiens américains qui involvent dans le gouvernement les États-Unis d'Amérique. C'est une organisation haïtienne-américaine, mais c'est une organisation démocrate ou bien républicaine? Non, ils sont non partisanerie liés. Oh, okay. Il a ni pour démocrate, ni pour républicain. Qui est démocrate, il accepte tout bon côté. Ni un républicain, il accepte tout bon côté tout. Parce qu'on a droit, on a la loi pour faire n'importe quoi, n'importe sauver pour organisation. C'est pas obligé de dire que ça bouille, c'est ça bouille pour obliger de venir bon côté. Non, mais c'est ça, pile politicien toujours à prêcher. Yo dit nous-mêmes qui avons évolué dans le sud de Floride là, il faut ne pas mettre les genoux dans seul panier. Exactement. Et tant qu'on a des haïtiens qui ont un problème, sont haïtiens, c'est républicains. Et tant que tout, il y a des haïtiens qui ont un problème, sont haïtiens démocrates. Mais je pense actuellement, et nous commençons à évoluer, et nous commençons à accepter, quel que soit parti politique homounier, ou doit accepter avec. Chaque monde doit voter pour mon niveau côté le aller. Bon, par contre, si vous voulez continuer avec moi-même personnellement Arizona pour nous tourner back sur le Haïti. Et pour c'est peut-être ça dire là qui intéresse ma pile dans ça dire parce que nous gagnons un pile monde qui a parlé de activité ça même ça de dire l'autre monde qui te relève qui demande est-ce que tout le monde ça tous ces démocrates non même pas justifier qui est-ce qui est ni américain ni républicain ni démocrate là d'ailleurs même connaît que gagne là d'ailleurs c'est républicain toutes ces haïtiens américains mais gagne là d'ailleurs qui démocrate gagne là d'ailleurs qui républicain ça pas intéresser organisation depuis tout ça haïtien regroupé ensemble donc il pas un problème donc moi-même personnellement comme qui te fait plaisir tout c'est parce que nous tous là sur même table n'a parlé n'a conversé pas de monde qui insulte l'autre pas de monde qui dit monde on bagarre que pas de dire pendant que séance de travail vous faites là je fait des travaux avec mesdames qui regroupés ensemble nous sommes bien content que Gypsy Métellus Marlène Bastien qu'on a monde ça poser candidature autour et tant de l'autre monde encore qui était présente dans l'activité dans mesdames yo nous devons mesdames font une séance de travail ensemble moi-même personnellement pas de nous filmer j'étais bien content tout parce que il pas de partisanerie là-dedans dans les médias qui étaient préparés, qui étaient plus influents, qui étaient l'autre bois, c'était moi-même avec Island TV, de Patrick Eliancy, qui était présenté pour Island TV,
que nous étions bien contents de travailler ensemble avec Patrick. Et moi-même tout, si nous besoin de bagage Patrick, bon-même, besoin de bagage tout, nous travaillons ensemble avec elle. Oh, donc, ça pas montre sur le politicien seulement, même au niveau de médias, ça est réalité et relaté. Peut-être que tu me poses l'autre question. Est-ce que tu es un politicien membre gouvernement haïtien qui est venu participer dans la séance là? Oui, tu as un ambassadeur Bouchit qui était là avec nous. Et il y a deux autres gens qui sont en Haïti qui étaient là, qui parlent non mais non. Alors, comme je dis, la raison que je me poser une question, c'est parce que je ne suis pas là. Oui, mais au moins de pour au moins de pile pour tout. Exactement, je voulais connaître ça qui est passé. Effectivement. Si je un rapport, peut-être dans l'autre télévision ou bien dans la radio, nous sommes capables toujours de gagner information. C'est l'une des raisons qui fait me poser une question parce que je n'ai pas de chance à aller, je suis obligé de rester dans la radio et la télévision et on est obligé à le couvrir. Et Arizona, séance. Et oui, ça qui est plus bon, c'est parce que le demandé l'ambassadeur Bouchit pour parler, il dit non, il n'y a pas d'autorisation. Parce que l'ambassadeur, on placé dans le gouvernement, surtout qu'on y a en Haïti, qu'on a en plus de flexibilité, monsieur a dit non, il n'est pas placé pour venir parler. Il vient là comme invité, qui fait pour le gouvernement, mais pas d'invité pour venir parler pour le gouvernement. Il n'est pas donc guest pour venir parler, mais c'est très important. C'était vraiment superbe, monsieur là, tout le monde là. Le monde qui était là, tout l'ancien premier ministre qui était là, tout, c'était Jean-Henri Séan, monsieur le président avec nous tous. Oui, dans l'image. Il a fait interview avec Bernard, avec Gauthier Bernard, oui. Parce que tout le monde, c'est très important pour nous capables de dire quand même que ça haïtien rien si on va fait faut tout mettre main dans patte là. Donc c'est dans toute optique ça que moi-même donc on est comme toujours dit que me pas parler de politique mais ça c'est mon politique lié ça c'est son activité qui sociale pour le peuple haïtien qui vivre aux États-Unis avant même nous changer conversation sur nous ba un petit rapport sur ça qui est passé dans Arizona mais sous t'a ba une note sous t'a ba un point et combien vous pensez au mérité de 1 à 10? Bon, comment tout ça positif, mais il faut me tout d'être ça qui est négatif. Parce que il y a un peu qui est plein pour un titre honorifique que vous mettre en plaque d'honneur qui était fait à la une. C'est Misty Jean qui remet une plaque d'honneur avec un Félicia Ross au nom de Mata Jean-Claude. Je me demandais que pour quelle raison c'est le nom Mata Jean-Claude de utiliser, étant une icône culturelle haïtienne. Et puis, Misty Jean, Félicia Ross, c'est là que tu effectué un petit peu au niveau culturel dans l'activité. Félicia Ross, non ensemble d'étrangers, mais sont haïtiennes. Sont haïtiennes activistes culturels, activistes politiques et culturels. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Si Félicia Ross, dans l'activité sociale, tout pour en Haïti, sont haïtiennes et américaines qui ont chanté, qui ont la musique, qui ont toute activité. Nous mettons dans notre téléphone, pas répondre parce que m'occuper. Avec Père Aube, nous dans la télévision. Nous ne pouvons pas non. Matériel là, pas ça là, mais matin c'est tout pour nous venir faire pour tous les amis comme la radio. Non, nous faut dire nous pas répondre quoi. Nous connaissons. Oui, pas qu'on y a quand même. Regardez parce que faut nous connaître ça cap dire. Père Aaron le bague qui est très important encore. Et c'est seul Misty Jean qui était participé au niveau culturel, au niveau des artistes et qui en exerce, qui était venu participer, qui était chanté. Il était bien chanté. Il chante en musique américaine et il y a plusieurs chants de musique haïtienne Pali. Et musique Misty Jean Pali était chanté. Mais avec un autre jazz qui était sorti de New York, monsieur était gagné, mais qui n'a pas tellement chanté. Il y a deux autres monsieur qui étaient chantés encore, mais qui n'a pas tellement fait impact dans sa ensemble avec nous. Mais c'est un salle qui était à salle à Chicombe. Il y a au moins 1000, 1200, 1300 personnes qui étaient en dedans, en pile étranger tout, en pile haïtien, professionnel, et comme Herbie Dorval, comme docteur, et monsieur en clinique, il y a pile là, il y a pile professionnel qui devient très influent, madame et docteur Naomi Blemur, et il y a pile d'autres monde encore qui étaient là encore, madame Maggie Belab, et il y a d'autres activistes qui étaient très importants, qui étaient l'autre bord avec nous, qui étaient j'arrête avec activité ça. On connaît c'était une séance politique qui t'a fait dans Arizona avec tous les membres élus politiciens haïtiennes qui t'ont participé, nous t'es comme ça, c'est un travail politique. Mais au niveau loisir, est-ce que tu as après, tu as dansé? Non, pas tellement dansé. Nous-mêmes, nous t'es dansé pour contre nous sous piste là. Et il y a une musique qui est et puis tout le monde est dansé par eux. Parce que c'est ça qui voulait.
Vous comprenez? Marie-Lou Métellus était là, et Malou était là, et qui est-ce qui était là? Manou était là, et un côté un pilote encore qui est là, comme dit Malène Bastien, pour action et Femme en action, était là tout. Et un pilote personnage qui était présent encore. Et profitez fort qu'on est tout, ils ont fait une élection encore. Actuellement, Alix Desumé, pas un président, n'ayons encore. C'est un autre jeune, et jeune qui sorti là, pour New York City. C'est lui qui porte la victoire là, c'est lui qui a présidé, et dans New Jersey, il sorti. C'est lui qui a présidé, et Néon Kounia comme président, c'est Marie Estimé Irvin, qui est vice-présidente Kounia actuellement, par ici là ensemble avec nous. Mais est-ce que Marie Estimé maintenant? Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Bien content avec eux. Le monde qui t'a fait un pack, qui demandé pour un grand pompe, un grand lisier, comme dit Mounio, il t'a fait connaître que où c'est Mouni. Si là, je dis, ça t'a fait nous plaisir. Bien que là, ça c'est pas filmé, il dit carrément que c'est chez la fille Philus qui dit carrément, soyez bien en forme, côté au bris, pas de cavine là sans au bris, pas marcher sans au bris, devant tout le monde, il dit, si je dis là, mes amis, au bris pour 2 mots là, devant tout le monde, ça te fait un plaisir, là, chez la te répéter mot ça, et tout le monde frise, j'ai regardé, puis on est qui te répond, il dit, belle, on a une erreur qui fait que là, me dit bon, on ne pas politicien, belle en forme, me dit, bon, il n'y a pas question de politicien, il n'y a pas politicien, même son serviteur pour Haïti. Nous sommes servantes et téléspectateurs pour nous. Je regarde ce qu'on fait là. Je suis sur la télévision. Je pourrais travailler nous faire. C'est réponse 100 000 bails. Donc, next time, je ne vais pas pour encore. Il faut que là pour. Oui, depuis que moi, depuis pas trop occupé, quand on est embarrassé. OK. Père, je profite, je faire ma séance ça. Parce que je dois prendre. Suppose. Exprime. Ou vient là, père, je vais là, il faut quitter courir au matin. Et puis, c'est. Je vais me pied dans la caille comme ça là. C'est un courtoisie. Moi-même, personnellement, moi qui était sponsorisé pour m'aller, c'était Jean Sorel de First Class, et puis Mag, on parle les pays, et Dr Naomi Blémur, et Manou, et de MJD, et Marie-Lou Métellus, encore Cassa Champette, et nous avons Alix Desulmé, vice-meilleur, et magistrat, vice-meilleur, notre Miami, hein, Ricardi, et qui parlait à faire taxe avec nous, qui dit là, menez nous dans le paradis. Nous avons encore Gauthier Bernard qui était assisté avec Antonia Pascal. Et encore, nous disons, Femme en Action qui est là tout avec nous. Marlène Bastien, merci en pile pour le support. Et puis Ariol, Music School, merci pour tout le support. Nous remercions tout Haïti TV avec Claude Moncousso qui a accepté de nous faire toutes les activités. Et nous avons dit tout merci tout avec. Télé Indépendance qui fait toute belle travail sur les matins ensemble avec nous de 10h à midi pour toutes les amis. La Coupe de pays d'Haïti. Ok, fini ça. Ah non, pas occuper le téléphone. Pas dans téléphone. Amen. Nous avons salué Bobby Denis dans la Coupe pays d'Haïti avec Mami et tout le monde qui supporte nous pour cause activité ça au fait là. Nous pas oublier Mandou. Mandou exactement. Mandou ça fait pas nous. Oui, ça va oublier la plus belle. Nous disons merci quand même. Bon établissement tout avec la belle mania et qui retourne Robert Caille. Ça c'est normal. Docteur Nadège gérer les mots oui. Manyama vino oui. Docteur Nadège gérer les mots père. Ouais, bon bah. Libre pardon. Bon zam. Donc là n'a pas nous tout. Équipe là on peut t'y poser puis n'a retourner sur question de Haïti. Définitivement c'est ça le n'a propose le gagner et puis n'a retourner tout à l'heure. Enjoy. Donc ouais. Welcome to Casa Chapette, a jewel box of a restaurant located in the beautiful Pembroke Pines, Florida, that serves all kinds of fine Haitian cuisine. From traditional to modern, the menu is practically epic with so many items to choose from. Some of their savory highlights are poisson, steak, and my favorite, their lumpy. With so much attention to details, each plate is within itself a work of art. I would say to anyone who never been to Casa Chapette before, the service is excellent, the food is great, the atmosphere is friendly, and if you never stop by, please stop by, you won't be... Here we are at Casa Chapette. The great thing about this restaurant is that you can stop right at the bar to enjoy a fine glass of wine or a real cold Haitian beer. I mean, who doesn't like a cold prestige? I personally recommend their house special, which is the Champette Island Punch. Delicious. Whether you live in the South Florida area or just visiting from another state or country,
Make Casa Chapet one of your stops for great Haitian dining. For reservations or to book your private party at Casa Chapet, Hello, everybody, and welcome to Eat and Dream Services. Okay, guys, so pretty much I am getting the Nancy, where's my W-2s? You said today was the deadline. What's going on? Where are they? Now, listen, guys, W-2s are supposed to be out today, okay? All your employers, banks, your IRAs, whatever it is that you're waiting and you're pending on as far as 1099s, W-2s are concerned, they're supposed to come out today as the deadline, the last day, okay? Now, keep in mind, if they are out today, 9 out of 10, they're going to be in the mail, which might take a couple of days. So my, suggestion is to give it a couple of days, see if you see it in the mail. And when you do, you give your girl a call, 305-910-7767. Or you can go ahead and call your employers and find out what third party that you might be able to obtain it at. Okay, guys? So be patient. Non, pas moi, c'est Miguel Bouillon, artiste peintre. Web BPX, TV réseau, pas négocier ça. Talk Show Magazine. Enjoy! De retour avec Belle Talk Show Magazine qui fait avec votre serviteur Sonny Belle en forme, Aubry Blague, Régine Bastien, Gauthier Bernard, Vada Henry, et puis encore, donc, a dit merci avec M. Sakirele, Kenny Longdon, Zamim Freb, un Américain qui tellement aime Sonny Belle en forme, il va la guider, côté le passé, le carrément, qui sont ceux-là ici, elle connaît. Qu'on a le gain deux, mais en Aubry. Oh, Kenny last name is London. London. Kenny, do you born in Grand Britain? Where you born, Kenny? Missouri. Missouri. Kenny's born. Okay, big thank you, Kenny. Aubry, tout à l'heure là, nous t'avons parlé, et quand puis mon capitaine, ça nous va parler de Little Haiti. Vous parlez pour Little Haiti? Voilà. On va poser plus de questions, qu'on aimerait pas poser de questions. Oui. Est-ce que d'accord? Little Haiti, à Jean là, nous presque perdu nom par rapport à négligence nous et surtout les membres qui étaient soi-disant gros membres communauté, je ne vais pas citer les noms pour ne pas personne moun charge qui si je dis et Little Haiti a un petit gens nous pas connaissons la Little Haiti si puis devant nous pas changer en Magic City ou bien Gono Panyol n'entendez Buena Vista exactement capacité. Mais Little Haiti avant où est Nordista a changé. Nordista a commencé à pile business blanc. Et si on prend par exemple de 79 jusqu'à 84, on commence à ces décorations blanches, ces bagages italiens et à bagages américains blancs, bagages juifs qui prennent Nordista. Et pourtant, et dans les années 80, dans les années 90, jusqu'à 2000, c'était Haïtien qui était géré Nordista depuis et nous capables de dire depuis la 34e suite, arrivé jusqu'à peut-être 95 ou bien 103. OK. Mais bagaille a changé de jour en jour et j'en connais premier candidat et nous t'ai adressé avec nous les politique, c'est M. Philippe Desroses qui est El Potar. C'était le premier candidat haïtien aux États-Unis qui était un poste politique. C'est monsieur qui était démarré et qui était prend devant et qui dit lui-même il après Philippe et puis vient tant d'autres. Mais je dis nous gain même moun dans congrès madame chez la chef Phyllis Macomique. Mais j'aime te dire là c'est pas ton bagage qui était facile pour nous, là nous fait rentrer ou qu'on quantité haïtien qui quittait et bon on devait plus là d'ailleurs sortir en province pour entrer dans le bâtiment et venir ici t'es en pile tête chargée dans commencement. Par exemple on a un conseil des bagages principe en pile dans nous pas t'habituer. T'as que toilette et pour flocher grand pile dans nous pas comme ça fou pour faire manger et on sait des bagages techniques so moun yo kon bral gen des mal qu'on arrivé dans l'année 80 yo moun yo entrer ici et puis mettre poids dans des fait alti marché. Et puis les retourner à la boulée. Les retourner c'est pompiers, policiers ouais campé parce que ou bien tout monde a fait manger là dormir. Ou bien moun a sorti là font bagay puis quitter du fait lui-même.
Est-ce que pas d'éducation qui était faite le monde ça vini dans monde qui était là envers est-ce que pas de bonne éducation qui était commencé faire argent le monde ça qui est entré bon t'es gon éducation qui était faite sur des bonnes questions mais il pas de guet arrivé sous grande quantité parce que opportunité nous gain kounya média nous gain kounya nous pas de trop média c'est dans les années 80 c'est 78 les monsieur Carmelo Mondessim commence avec radio c'est peut-être une grande émission mais grande émission c'est pas tout ton journée c'était peut-être 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps OK faut le payer loyer et peut-être c'est peut-être tout une fois par semaine ou bien une fois par jour so l'été prend temps pour nous arriver sur tout le monde et surtout qu'on a des moun c'est pas tant qu'au Haïti on a venu c'est la Kaili était la Pengaout dans corner ici de pour entrer gain de pour gain papier dans main gain travail pour même le ou pas gain papier gain un monde qui a besoin monde pour embaucher pour faire bagage quand même ou a besoin d'un côté quand même pour ravitailler so ceci dit bagage yo pas facile et pour nous mêmes haïtiens qui dans sud Florida dans les années de 78 jusqu'à nos jours mais il y a un grand changement qui fait. Pour le moment il y a un grand changement qui fait mais il faut nous bailler coup de chapeau nous quantité de monde nous t'a de saluer pour travailler faire pour mettre communauté là tant que monde et Père Jean Juste et rest in peace père son âme Vite Juste moun sa mourir pasteur Jean et monsieur Kaya. Et l'aime dit monsieur Kaya, m'a parler de Ringo, on parle de Papal. Kaya. M'a parlé de Père Kaya et qui sont comme m'a parlé non yo en pile médecin et kaltounan manche et non yo en pile mais avant nous arriver là nous était ba nous en pile non yo te kon jouer nous parce que yo te même gon le dans gon magasin ou bien gon market sur les sabalpam yo te même flité on haïtien Jean ouais 10 000 danger a flité grain nèg yo c'est pas première fois a flité mais yo te flité haïtien parce que haïtien mais qui année ça dépassé flité moun dans sabalpam 19 Elisio between 84 85 si mémoire pas trompé mon bagage comme ça même pas songer exactement c'est dans ça balle mais bon est-ce que coup dit dans ça balle non il est à oui dire que moi-même d'après l'information que m'te gagné l'MT New York et ça balle pas m'te gagné lougaou qu'on volait là-dedans go soleil chaud go midi est-ce que c'était vrai mon cher on connaît les moun faire rentrer ici gon bête yo pas habitué avec mais très sous moun ici on bête yo les raccoon raccoon son bête qui semble la rat mais gain qui gros son cochon oui me connais qui vient gros qui gros son cochon so les moun yo raccoon pas marcher la journée raccoon son bête c'est les soirs la langue habite ça fâcher manger pour manger le haïtien yo pas de jambe te kon raccoon et puis yo vinn raccoon qui semble à un petit cochon et yo pas jambe gen cochon la journée dans zone là le raccoon là yo dit c'est haïtien qui tourne cochon on connaît nous go paquet c'est ça qui fait pays nous go paquet bagaille nous quoi paquet toto Noël nous quoi qui cause et c'est pas seulement politiciens yo qui mettent dans tête mais état d'âme nous tout nous quoi non c'est des bagaille toto Noël tant que vaudou oui il y a vaudou en pile monde yo là-dedans yo penser ça yo penser vaudou à faire c'est pas tout ça vaudou là c'est dans confus ça c'est pour ça vous pensez vaudou à faire pourtant vaudou pas dans bagaille comme ça mais c'est son doute nous toujours gagner nous penser comme on vaudou ka manger ka tuer bon mais pourtant pas toute bagaille ça nous penser et puis l'autre bagaille encore même avec christianiste même avec chrétien tant qu'en pile chrétien penser et bon Dieu a venu chercher on le pour vivre dans le ciel ce qui rend moun n'a pas fait un effort qui t'a dû faire tant que pasteur en pile pasteur te doit dire moun yo religion c'est juste une société c'est un tant que nous capable dire c'est un environnement où l'eau à l'église oui l'eau à l'église dit cause plus sage
ou une quantité de monde qui bien avoir l'homme mourir ou yo ka faire enterrement mais pas une question moun arrêter comme si il pas fait aucun effort il pense gon le bral dans le ciel il va vivre heureux ou bien heureuse c'est même genre pour moun qui dans vos doigts et gen des bagages il pense vos doigts qu'a faire pour lui vos doigts pas qu'a faire ça gen des bagages vos doigts qu'a faire pour c'est vrai mais gen des bagages vos doigts pas dans rien là-dedans c'est ça yo genre de bagages ça nous doit changer et puis c'est depuis là pour nous commencer oui pour changement en fait côté nous besoin arriver il faut nous pas abattre nos mentir à vivre dans illusion tant qu'on conseille des bagages nous penser qu'a fait et puis nous connaît c'est pas vrai tant que moi-même haïtien toujours dit ouais ça haïtien bon malgré son est crémé j'étais de l'eau et moi-même faut jeter de l'eau moi-même pas problème à jeter de l'eau mais il y a des gens qui pensaient donc son loup-garou du fait que c'est un gant n'importe bagarre bon ça c'est au même père bon mon n'a rien droit ou qu'on haïtien qui n'a passé Jean-Vlé haïtien c'est Jean-Luc et bien Jean présenté ou bien des sorts parler et puis yo ka marcher on bagarre OK yo ka mettre on bagarre bokoto parce que yo dit tempérament monsieur a faut le comme ça quand même faut le faire ça quand même oui père on a parlé de l'Italie on a parlé de Miami Florida on connaît que il y a plusieurs amis qui vivent de l'autre côté qui viennent retrouver nous dans la cour Miami Florida mais qui pas le même sentiment avec tout l'autre monde qui était dans Miami Florida déjà qui t'a vécu dans les années 79 80 et avant ça même. Père, quelle différence qui gagne là par exemple moi-même viens porter dans Miami de 88 à nos jours. Quelle différence que vous venez retrouver que pour nous actuellement là? Bon, il y a une grande différence. Au niveau communication, nous venons plus évoluer et au niveau technologie, parce que dans les années 80, pour qu'on ait fait computer, c'est pas que le computer pas là, mais le pot arriver sous grande population, quelle que soit la classe où il y a cal dans computer, cal dans laptop, et au niveau bon capable de niveau social, nous très développés. Et au niveau social, parce que nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des avocats, nous avons des docteurs, nous avons des politiciens, mais nous même arrivé à des gens dans le congrès des États-Unis. Nous valons les terrains. Nous valons les terrains, mais la seule chose, économiquement, nous toujours dans l'embarras économique. C'est parce que nous n'avons pas une économie puissante dans la communauté noire, soit contrôler les gens qui ont un gros corps dans la communauté, ils n'ont pas en pile, et c'est ça qui fait tout. Ouais, même les politiciens nous, en campagne, forcer une compagnie blanche ou bien forcer un blanc, et qui toujours aide eux, qui va au plus gros corps. Parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous aidons. Et où est la différence là? Tant qu'en Haïti, c'est politiciens qui battent le peuple là l'argent. C'est politiciens qui fait geste avec le peuple là. Et pourtant, ici aux États-Unis, c'est le peuple là qui bat politiciens l'argent. Pour le faire élection. Parce qu'ils fait des fonds de résine. Exactement. Ils ont organisé des fonds de résine pour. Mais actuellement, comme quoi que les politiciens ici ont fait des fonds de résine tout pour capable faire élection, ils n'ont pas été par eux-mêmes encore attendre l'État. En Haïti. En Haïti. Actuellement, ils changent. Bon, on dit nous quand même. On a dit Haïtien qui a moyen pour faire fonds de résine. Ils ont fait comme politiciens. Sont politiciens qui gagnent non. Oui. Mais il y a des petits politiciens qui ont côté de bras faire fonds de résine. Oui, mais ça, effectivement, c'est oui. Oui, au niveau social, et vous parlez là, je suis bien content, mais au niveau de loisirs, culturellement parlant, comment vous trouvez que l'évolution ça vient dans la Coupe Miami Florida? Mon cher, culturellement parlant, dans les années 80, il y a un peu de groupe culturel ici. Nous avons dit, société coucouille, c'est une nada. Il y a un pile. Alors, il y a un pile dans toute la rue, il y a quoi faire, nous avons tout en Haïti, et il faut nous préparer pour nous retourner en Haïti. Mais il y a un politicien, le Jacques Despinos, il dit non, pas penser retourner en Haïti, plutôt nous faire nos Américains, pour nous voter, pour nous gagner pouvoir. J'en suis dit à l'heure, et bon, on connaît, avec évolution et jeunesse, fille ou bien garçon, qu'on a fait Timoun 2000, et Mesdames 2000, et Monsieur 2000, tant qu'avant, il y a dans l'église, il y a un pasteur qui a prêché, qui a parlé de Monsieur 2000. Il dit, Monsieur 2000, moi, nous avons mis des anneaux dans les oreilles, nous avons mis des anneaux dans les nous,
Et n'a fait cheveux nous petit courir, n'a peint cheveux nous à petit garçon la parler dans l'église là. Il dit n'a peint cheveux nous petit courir et n'a peint la gueule, il dit depuis n'a fait ça nous met tant petit monsieur nous pour nous gain règle nous tout. Aïe! Pas besoin de la matière, vous savez? Tu n'es qu'à médecin, non. Parce que ça, qu'est-ce que tu as passé? Ah, non, pas non, dis ça. Nous mettons, nous avons une règle. Aïe, tu me connais que d'habitude à Kobri. Je vais toujours dire que depuis la première page de l'histoire, moi, à Kobri, c'est toujours Aubry blague dans blague. Matin, studio a fait chaud. Pas chaud. Et puis. Ça passe, on n'a pas de travail. Non, on se court et tout, mais pas oublier. On court bien, on court vite là. Moi-même, on tape courir vite là. Pas faute, non. C'est vrai. Écoutez, PA, nous sommes Bel Talk Show Magazine avec Sony Belle Femme et Aubry Blague. Deux blocs de normal, Capengaout, dans le pays tropical. Nous aussi, j'ai fait ça, PA. Oui, on a fait un peu de succès. Un peu de succès. C'était dans les années Élysio. Oui, 29. On a fait radio. Bon, on a vu. Moi, faut son chemin, oui. Fritage et chaîne cuisine. 132-22. Ouest Dixia, oui. Sous ton beau boulet. Poisson. Guillaume. Lundi. Tu me fais son chemin encore, oui. Lambi. Jean-Guy Pâté. Solide tout le temps. C'était réclame ça. C'est réclame ça qui fait. Ou bien Moun Kaol City. Sauvé. Jean Express. Beau garçon. Nous avons une équipe, oui, nous avons une équipe qui des commerçants professionnels dans Miami qui ont fait publicité pour eux. Même Jean Noué, ma rubrique qui a fait succès dans la publicité chez les Bounans, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a fait. Nous faisons un pile. Nous avons Roger Fashion, qui était habillé nous tous, ce n'est pas seulement Bloom, comme un Italien, et M. Cohen. Oh oui. Et avant de vivre dans pas ça là, parce que je connais pas fini tout à l'heure, moi, j'ai après fait signe. Et avant de nous parler de toute activité ça opère. Comment sentir ou même je dis là cap vivre aux États-Unis d'Amérique du Nord, qui ont échelle américaine, qui vivent ici, qui ont petit, qui ont responsabilité, qui ont fait toute activité et puis la cas est pas bon. Juste avant d'aller, je quitte le reste là pour l'autre semaine, mais il faut bon comment ouais que Haïti avec la cas qu'on y a là. Bon. Haïti a peut-être qu'à faire mieux. Si monsieur entend nous. Parce que politique là, on a une proposition pour qui ça? Pour l'argent, pour femmes, pour belle caille, et gon-le, toute bagage ça va pour finir. Définitivement. Pourtant, pays a c'est lui qui salon nous, monsieur politicien, nous quitter pays à mal, fatra, et crime, pas gain environnement. Ça vient faire le plus dur pour nous-mêmes qui dehors. Rêve nous tant que c'était grand pile dans nous là qui gagne caille en Haïti. Rêve nous c'était bâti caille non. Peut-être nous pas de chance capable faire ça en Haïti. L'en vinn voyager comme États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Nous vinn gagner les moyens de travail, nous développer, nous ka bâti caille non pour nous retourner. Vinn font bel grand monde, vinn nous vont petit business, créer moyens pour l'autre monde qui dans l'environnement nous t'a joué nos bagages tout mais malheureusement monsieur politicien Jean fait politique là il fait bagages là en genre cacophonie qui vient rendre même nous même qui dehors n'a tout seul bagage tout haïtien dehors a demander où quoi la bon mes amis tout le monde t'a remis tout dans la caille bon monsieur politicien vous me comprendre et c'est peut-être cette expérience n'a fait en pile dans nous-mêmes. Tant que Jean Gracia Del va te dit, et Léo t'a posé la question, il dit, il pas ta doué. Il y a une couronne dans l'air. Bonjour Haïti, bonjour le monde. Nous sommes très belles, nous sommes très fiers, intelligentes, Miss BPS. Élégante, capable de représenter notre pays et de valoriser la culture haïtienne. Présenter, défiler, Miss BPS. Danser, chanter, Miss BPS.
jouer, se relaxer. Miss BPS, Qui de nous emportera la couronne. présenter, défiler, Miss BPS, danser, chanter, Miss BPS, jouer, se relaxer. Miss BPS, Qui de nous emportera la couronne. le cœur vaillant et la tête haute, talentueuse Miss, sublime très forte, modèle gagnante, bien formée, bien encadrée, déterminée et très très motivée pour gagner la couronne. Présenter, défiler, Miss BPS, danser, chanter, Miss BPS, jouer, se relaxer. Miss BPS, Qui de nous emportera la couronne. La culture haïtienne personnifiée. Donne l'occasion à des jeunes de tout changer, faire valoir leur talent et d'explorer. Vive la jeunesse haïtienne! This is the ultimate audio-visual experience. Digital Promo Truck. Advertise your business on a smart LED billboard. Digital Promo Truck. Reach more customers. Your ad will be where you need it, when you need it. Be seen and get noticed with the Digital Promo Truck. Digital Promo Truck. Non, Pam, c'est Clifford Raphaël de Raphaël Enterprise et c'est lui, BPX TV réseau, tout le temps de parler de lui, monsieur sur téléphone, moi la télévision, tout côté, ou même, est-ce qu'on fait même bagarre là? BPX TV réseau, alors son belle en forme, red. Talk Show Magazine avec Sonny Bellenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Attention tout le monde Miami, Broward, West Palm Beach qui t'a aimé income tax bien fait année ça, relé qu'on y a même Makiayo, PDG compagnie Smart Act LLC. Makiayo c'est un expert dans les affaires income tax. Il a plus passé 10 ans oui depuis la fête taxe en communauté. Depuis ces taxes individuelles, business tax, relé yo, ou même qui t'a aimé jouer un maximum crédit qu'on qualifie pour lui, ou même qui t'a aimé jouer tout rifon nous ça marqué un penny rouge sans tonton Samba mano causé, référence à année ça, c'est Makiayo lié tonton. En plus pour toutes les affaires assurance ou relé Makiayo pour l'aider. Sur agent assurance professionnelle, cap bail communauté en service professionnel. Téléphone 786 670 20 19 786 619 58 79. Nos offices à offert notarié public avec photocopie. Adresse 633 North 10 166e Street, suite 304 North Miami Beach, Florida 33 162. Téléphone encore 786 670 2019 786 619 58 79. Dans affaires income tax avec assurance, Makiayo c'est top. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées de plus longues, passer tête. Mais, vous pouvez qui dit, plutôt miser dans la route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même, Jean-Sonny Zulerdion, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Un média, c'est pas un bagage qui est facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station, me faire le bon. Petit là accouché, BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier. Ils émettent dans tout téléphone par une app que je présente pour nous. Et puis, l'accompagner par plusieurs stations de télévision, quitte en Haïti, quitte en Europe, quitte en Amérique, pour diffuser toute sa Sonny Bellenforme à faire. Profitez-en. BPX, app, TV Réseau, il est important pour apprendre. Gardez-le.
download li dans téléphone nous et puis quelque soit côté m'a toujours avoir. On va informer plus. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. BPX TV Réseau, ça fait pas belle là, c'est où qui belle. À vous aussi avant. Belle Talk Show Magazine, une équipe solide pour un magazine solide de 10h à midi, du lundi au samedi. Reprise de 1h à 3h du matin sur Télé Indépendance, chaîne 18.10 Digital Miami, BPX TV Réseau et Haïti en direct à travers le monde entier. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Merci Aubry du fait qu'on devait participer dans le show ensemble avec nous parce que nous t'avons parlé de tout et de rien dans l'activité, mais Aubry t'a tout fait pour vite faire une interview avec les jeudis pour Néon. Nous t'avons parlé de toute activité qui était faite et dans la réalisation ça, leadership retraite 2022 qui était faite dans la cour et chez Chandelier en Arizona. Et côté en pile monde, en pile haïtien, en pile étranger qui participent ensemble avec nous dans la retraite là, côté que nous allons gagner des interviews qui sont réalisées avec Ruth Dodchen et Antonia depuis la cour et en Arizona que nous allons gagner. Déjà, on connaît tout honneur et tout seigneur. Dodchen avec Antonia a rencontré avec Madame Chela, chef Phyllis, et qui s'est congrès nous maintenant qu'on y a là dans le pays. Donc, il faut nous honneur et mérite. Que nous te font parler avec et puis te font parler tout sous cher là pour te parler avec tous nous-mêmes haïtiens qui entourent nous pas ici dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Thème qui donne des paroles madame ça te gagné avec nous dans lunch que nous te prend avec nous samedi matin et ensuite nous allons gagner Gauthier Bernard avec Antonia Pascal et qui va faire parler ensemble avec madame ça et tant d'autres interviews encore yo gagne de faire ensemble avec eux thème qui te nous soin avec eux pendant 1 heure de temps pour nous garder qui ça que tu fait dans la cour Arizona avec votre serviteur sur Libéral Forme et BPX TV Réseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne. Restez branchés, pas déconnectés. Enjoy. BPX TV Réseau, André Desjardins Raymond en paix. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. Do you know who I am? My name is Antonia. I am so happy to be here. I am so happy for all the ears that are listening and eyes that are looking all over the world. I want to thank PBX TV Réseau for the opportunity, the platform to share with you today. Belle Talk Show Magazine, we thank you as well for all that you do. I want to just share with everyone Miss Haiti pageant that will be taking place here in the U.S. 2022. I am looking for young girls all over the world that can tell their story, that can share their story, that can make an impact in other people's lives. Because the reason why we're coming together to bring all the young girls together today is to give them an opportunity that no one has given to them. There are some that have depression, anxiety, low self-esteem. We want that to change today. We want to make a difference in their lives. We want them to be educated. We want them to be entrepreneurships. We want them to be leaders. As we've seen today, I have so many people that I've came in contact with. They're great leaders making a difference. And with all the leaders today, it shows that you can be whoever you want to be. It's up to you. I'm going to take a short break, but I'm coming right back
to share with you all the things that you need to know, because I'm talking to someone right now. You need to free your mind, and let me tell you, someone's ready to listen. I am. Thank you. Non pas c'est Clifford Raphaël de Raphaël Enterprise et c'est lui BPX TV réseau tout le temps de parler de lui sur téléphone, dans la télévision tout côté ou même est-ce qu'on fait même bagarre là BPX TV réseau alors son belle forme red. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. I'll tell you that later because I was the older student and Mike was younger than me, but I did see him fight and continue to persevere. And I also want to say a special thank you to Commissioner Mac Bernard, who was a mentor, who stood with us, and who just really drive me to be my best. Mary, Estimate Irving, thank you. There's just too many, the mayor, Daniela, Paulie, just everyone. But what we're here to do today is to really talk about how we're moving forward and our ability to accomplish the impossible. And it's important that I say that and I put it out because when I first ran, a lot of people said it was impossible for me to hold this seat. When I ran against the incumbent the second time, they told me it's even more impossible now. Then when I ran in this special election, and we had so many elected officials there, the first thing they said to me was, you're never gonna be able to raise as much money, or you're never gonna be able to have as much money as the incumbents or the people who were in the race, elected officials, and we proved them wrong. That's right. Then they told me I was never gonna get the support of the Haitian community because the Haitian leaders weren't with me. And then Neon came out in full force, going to every church, splitting up, dividing themselves, and ensuring that they took me across the line. They said that I was never gonna be able to get into Congress and be accepted and welcomed. And I stand here, one of the members of the Congressional Black Caucus who's being mentored and being pushed forward for leadership. So all the things they say we couldn't do, we did it. And we did it as the Haitian community. Nia was even instrumental in having the first congressional event in DC for this election, where they had the pre-swearing-in ceremony, where all my fellow colleagues now in Congress are like, why didn't you invite us to that party? Because it was so exceptional. So the work that you guys have been consistently doing is one that we appreciate, one that we recognize, and one that the world is starting to understand and fear. And I want everyone to understand that. Because this election and other elections that we're going through throughout the country, there's a fear that happens with people when they see how fast the Haitian community is moving with power, how we're coming together, how we're becoming unified. There's a fear because they know how hard we work. They know that out of all the black immigrants, that we actually have the most capital. We have the most money than other black immigrants in the United States. So that means that we can actually legislate. We could lead without having to bow down to donors. We could be honest and say, you know what, this is an important issue to Haiti and it's important to me, and not fear the backlash because we can support each other. So if we understand how important we are, then we understand that the impossible can only be done by everyone in this room, which are the Haitian elected officials, the Haitian leaders, the Haitian business people. This is our time. When I first ran in 2018, I kept on saying, this was our time, this was our time. It was something that I felt in my soul. Now, I didn't understand that by the time I got elected, 4 years later, that it was gonna be during the time when we see people trying to take over the White House, the Congress on January 6th. Yesterday I sat down and I spoke with Val Demings and she told me what that felt like. She said at that moment, they had people banging on the doors while they were all on the ground. Her first instinct while they were banging on the door saying, we're coming to get you, was to move for her holster, because she used to be a police officer. And she realized that she didn't have her gun on her. And the other members were next to her trying to get her to protect them from the mob who was knocking at the door. She said from there, they were in so much fear. She told them that if we die today, there will be a generation that will come behind us who will avenge us. That's what she told me. So when they made it out, she said it was her duty to start mentoring, talking to each other. We are that generation that they were expecting to avenge them. Everyone sitting here, we are that generation. The fight isn't over. We see that there are even more tactics of voter suppression. We see that there's even more white supremacists who are coming out. It's a national agenda and it's moving fast, quickly, and it's aggressive. So I come here today talking about moving forward, but the real reason I'm here is to make a call. This day will go down in history where the Haitian community came together in Arizona, where we decided to accept our call to action. There was a time in history before when the world needed to see a free black country.
And it was our ancestors who got up and fought. After that freedom, after we showed everybody that no matter what, we were determined to be free, we set an example for the entire world, and we helped free them. And now that we're in the country that helped protect us, that helped free us from poverty, from political persecution, now that we're here as elected officials, now that we're fortunate to be able to fly here and live a lifestyle that our ancestors have never seen, what are we gonna do with it when our country's in need? I tell you that the call is for us to stand up once again and be that example. Because the courage we have inside of us to do the impossible, no one else has it. And I'll say that over and over again because we know what it is to struggle with nothing. We know what it is for them to belittle you and say you can't, and then show them over and over again that we have. That strength, that power, it's within each and every one of us. And the only question is, who will you be when this story's told decades and years again? Who will you be? Will you be the one who stood up in New York and said, you know what, we're gonna ensure that we do what we have to do to have representation? Will you be the one in Miami to stand up and say, you know what, we stood up in Miami and we got everybody registered to vote. We let them know that the Haitian community is voting and that we will put forth our agendas. And if you don't stand with us, we're not standing with you. Who will everyone be in here? Because our story will be told. And the only question is what part did you play in this time? And so it's a very serious time, and we're facing a lot of opposition, and it's directed at us. We see what's going on with redistricting. We see what happened even on the county level, watering down the Caribbean voice, the Haitian voice, the Black voice. So when we understand that we're under attack collectively, we understand that there's no room for division. There's no room for animosity. There's no room for us to discuss other things. The agenda is clear. We must preserve our rights to vote. We must preserve our voice. We must preserve our power, our political power, and we must create a financial engine. Now that financial engine, it starts with every elected here. Because we know when funds are being distributed, we have the responsibility to ensure that our community is represented. We should not have to be secondary. We should be a prime contractor. And I've seen it done in North Miami and in other municipalities. We're doing a great job, but nous sommes commencés. So we have to keep moving and making sure that we're represented. In every bill that I'm going through, the American Rescue Act, I see that there has been equity built into it, but I have yet to see the manifestation. Now we have the infrastructure bill, that the money's being provided incrementally. And so as I'm sitting there in these calls, they're telling me about escalators and how convenient now the money's being used. I only have 2 questions. Please tell me how many small businesses and the minority small businesses you have employed. Please tell me how many minorities who now have jobs. Those are only 2 questions I have, because the law was very clear. This money was supposed to be used for economic stimulus, especially for minority communities. What that means is, as of right now, we should have had so much more small businesses growing into larger businesses, making money. We have too many intellectuals, too many professionals in the Haitian community. Chaque temps passé, I should see a Haitian business vaccinating, testing. We need to be that. And so as I'm here, my goal is to ensure that we are at the table, and I ask every elected to pledge with me that we will fight until we have those engines there, because this is our time. And I'll say it again, this is our time. This is our moment. And I would love for everyone to actually accept the call today. When we go back and we said, there was a group of Haitian people who actually met in Chandler, Arizona, on January 29th, having lunch. And there was a call for us to stand up and fight for democracy. And we all went home and we led that fight. When they retell that story, they're gonna say the Haitian community came through once again. Just like the first time, when we led the push for freedom, this is our second time. This is our resurrection. Our resurrection. And we don't fight just for ourselves, because we've come too far. We're fighting for every American here. So the respect that we've been asking for consistently, this is our defining moment to get that respect. No longer will they ever remember us
as boat people, as a charity case, as sending, oh, I sent this here, I sent this to Haiti. Haiti is not an area where we have to be dependent. Haiti can be sustainable, and it could be led by Haitian Americans who are sitting here. When we retell this narrative, when we take control of our narrative, and we start talking about who we are, what we are, who our children are, that is our obligation. So tomorrow, when they write in those books, it's everybody here who defined our legacy. So I thank everybody so much for the support to do the impossible, because this indeed was impossible. We worked all night. Married was there all night. We fought, we walked, we did everything it took. We were able to lead a Haitian movement. And you know, when I look at it, people ask me about it. It was much more than a Haitian movement, because we had so many black women who stood with us. We had so many Caribbean people who stood with us. Even our white, Muslim, and Spanish stood with us. And that's when I realized that the Haitian plight is not just the Haitian plight. It's the American immigrant who is black's plight. So what we realized is that we have much more coalitions. We have much more allies. It's a freedom fight. And so if we understand that, then we don't just have to say, hey, we're gonna shoulder the burden of fighting for the border and fighting for Haitians at the border. If you believe in freedom, you should shoulder the burden with us, because everyone has a fair chance at immigration, political asylums. Why not us? Why are we having to sit there and we can't live in dignity? Because on TV we see them whipping our people coming from Haiti. This is not a dignified way to be in the United States. Every elected that we have in Congress should have been so upset and did something, because everyone has a right to dignity in the United States, including us. And so this time I'm really gonna end, because I could talk forever, but I just wanna leave you with that, because it was so heavy on my heart that everyone has a timing, and my message, my timing, you know, whatever God calls us to, He brought us here for a reason. And I never thought I was gonna be in this place. I was a business person. I thought my lane was to do healthcare regulation, give jobs, and help other small businesses grow. That's what I thought. But there was a bigger calling. And that calling scared the hell out of me. But I realize now why I was called. It took someone who can see the impossible and say, God, I surrender. And as Haitian people, we have always been a people of faith. And that's how we won the Haitian Revolution. It was impossible, they said. But we know Haitian people will do whatever it takes to make it happen. This is it, y'all. We gotta do whatever it takes to make it happen. This 2022 election that's coming up, every city, every state will know that the Haitian community has organized, we have mobilized, and we are leading and registering everyone to go and vote. And in 2024, when the presidential race comes, they better respect us. They will respect us. And if there's another president who thinks they're gonna treat us that way and not listen to us, they have another thing coming. Thank you so much. Congresswoman, I'm at your house telling you, empty heart, open your mind, you're going to Washington, D.C. That's it. I said, yes, you are going. Yes. Don't worry, it is done and set. Yes. I love you, I pray for you every day. All right, let me get her a picture for her. No, Maggie wants to. Yes.
BPX TV réseau. On est des gens en paix. Talk Show Magazine. Enjoy! BPX TV réseau. Moi saluer tout le monde et moi dis nous bonsoir et bienvenue tout le monde. Moi content que me là et moi t'a remet dire nous que moi gon gros monde ensemble avec que me t'a remet présenter lui. S'il vous plaît, c'est monsieur s'il vous plaît qui j'en relais. Moi, relais Lawi, Juriga. OK, nous gagne Bonsoir monsieur. tout le monde. Nous gagne monsieur Larry, li involve dans la communauté nous et nous t'a remet dire bienvenue, welcome Thank to you very be much. here, and I am so happy. I want you to please share with me and the world, everyone who is listening, who are you? Thank you very much. Antonia, it's great to be here. My name is Larry Juriga. I'm proud to serve as the police chief for the city of North Miami. Also a very proud father of 3 daughters and married to a wonderful woman who works very hard, my wife Sally. As I said, I'm honored to work in the city of North Miami. I work with great men and women each and every day within our police department who love the community. They love what they do each and every day. And we work with such wonderful community members who engage with us, who give us the opportunity to come into their homes, to learn about them and their families so that we can all work together to keep our community safe and to help the young men and women in our community grow up to be productive, active leaders in our community. Absolutely. Your involvement in our community, I can say you're very valuable, and I thank you for all that you do. You are a leader, a role model. Continue doing what you're doing because we all learn from you. We all learn everything that we need to know for our safety and everything that we need to know just by educating us. And like you said, you go into your community, you share everything you need to share with them in order for us to know the difference, our rights, and just so we know, okay, we're safe in this community, and that the police chief himself is so involved in our Haitian community. It's a diverse population that he serves, so it's not just Haitian, it's all nationality. And we want to say we thank you so much for who you are, what you do, and what you're continuing to do in our community. Thank you. It's really a team effort, and we don't focus on enforcement. We focus on engagement. We focus on education. We focus on encouraging everyone in the community to succeed. Every now and then there's a little bit of enforcement, Of course. just to keep everybody safe, for sure. But our focus is engagement, and it's really wonderful to be able to work together with so many great people, with the media outlets, to share what's going on in our community, to work with the young men and women, all the different community organizations, and it's great to be here today, here in Arizona, in order to continue to engage and to build friendships and relationships. Absolutely. And change comes from us. We're the change. We're beginning the change. We're going to make the change. We believe and we stand strongly. And together, change will happen. Change will happen. Yes. We're unified. We're going to get through it and do it all together. Absolutely. Thank you, Mr. Larry. Thank you. C'est Richard Cave ou font l'autre bagaille ou déjà font l'autre bagaille avec BPX TV réseau. Mon bagaille, one love chérie, fais mon bagaille, ouais! Talk Show Magazine avec Sonny Bellenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello everyone, BPX TV réseau. I've salué tout le monde around the world. I am so happy to greet America. And I have 2 beautiful young ladies with me. I will say young, very youthful, very blessed. And I would like to... Qui j'en relais, madame? Abigail Maristella. Nice to meet you. Likewise. Hi, Ivanessa Santubel. Yes, you hear. We have 2 powerful women here today. And I just want to know, what are you doing today? How are you feeling? And what interests you and what motivated you to be here today? I mean, I'm doing great. This is a tremendous event. It's so positive, so powerful. You know, so many people just hugging and experiencing, you know, sisterhood, brotherhood, family, and community here. And so many powerful elected officials and all of their, you know,
roles and experiences that they can share together is really amazing. And we're really witnessing right now the power of the Haitian diaspora. So big, so driven in so many different ways, and I think that there's a lot that will be done by Haitian Americans, and then also in contribution to the future of Haiti as well. And that's what I love, our diverse population, how we come together. And the one thing that was promoted today, what we empowered to do is change. Change. Yes. I mean, I'm as passionate, but as a Haitian American and Canadian also, I feel like this brings me pride. Because I know where we're coming from, and to see that we were able to get here, I feel like this is something I go home and I'll tell my son it's possible. You know what I mean? And like the Congresswoman said, it's time. And I'm so happy that you guys are here and that you guys have a platform for others to hear. Yes. That's amazing. And what I love today too, they brought back history. We heard our history. We heard what is going on. And again, it's diverse. It's not just our Haitian community. We all here come together as one for change. Let's change. It starts from us. 1, 2, 3. And every woman and man in this platform, in this room, we're asking for change. Thank you. Bell TV, BPX, always enjoy. Always. Thank you. Thanks. BPX News! BPX TV Réseau! À tout réseau Lio, interconnecté à travers mon plan, un seul réseau, une seule équipe. BPX TV Réseau, référence! BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. BPX is representing New York City. Yeah. And my name is Antonia. I do know who I am. So, who are you? I am Mahadia Mary, and I am representing New York. Yes, a great city. Yes. Yeah. And what is your interest here today? Well, my interest here is just involvement in the Haitian community overall, to make sure that we receive what we are supposed to. Yes. Like for our involvement, for all of our blood, sweat, and tears, that we get what is rightfully ours. Yes, very important. And a lot of people have shared their thoughts, and it was just, brought to my attention, a beautiful person as she is, beautiful soul. I just wanted to know what change would you like to see happen from your perspective from New York City? Well, from as a Haitian. As a Haitian American, right now, like with so many Haitian and Haitian American elected officials, what I want to see is for our voice to be heard in the policy-making decisions that will eventually affect what happens in our motherland as well. So right now, with all of the Haitian elected officials, with all of us in different capacities at the executive levels that we sit at, and the power and the knowledge that we possess, I would like for us to just use that and to be a stronger voice, and for the our power to be felt as well. Absolutely. So that's and we're doing this. Change will happen because the work will be done. Yes. Okay, so New York City, I want to say hello and thank you for representing. You. And Brooklyn. Hey, Brooklyn, New York. Yes. And I also want to thank BPX TV Réseau, Sony. Thank you for giving us this opportunity to share our belief, and what we believe and what we will stand on. Change. Thank you. Thank you for having me. Thank you, BPX, for having me. Thank you.
Mais même si vous avez machine, BPX là, mes amis, c'est bagage sérieux avec belle femme. Pas jamais manquer. Gardez ça. Talk Show Magazine avec Sonny Bellenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. Do you know who I am? My name is Antonia, and I have two great leaders here with me today that I would like them to please introduce themselves. But men first, right? I am Maxwell B. Chambers, Commissioner with the City of Miramar, Florida. Good evening, everybody. My name is Emanuela Fremont. I'm the founder, president, and CEO of MJD Wellness and Community Center. Thank you for having us. Thank you. PBX TV Resort, we thank you for being here today. Okay? We want to actually honor them and to say what a great work you're doing in the community. What are your plans now for the Haitian culture? Like, what are you doing? What is your interest? What are your plans? Like you said, what is my plan for the Haitian community? Like, coming here to this conference, I learned a lot from a lot of great leaders, a lot of great community members. So I want to implement what I learned from here and implement it there, because you don't know everything. Sometimes you need to go out of your comfort zone and learn more stuff so you can develop, or you can even create more opportunity for your community. Because today what I learned inside, women has to get together to help each other. We have to be empower each other. So don't see the bad part of you, but see the talent that you have. That's one of the stuff that I learned here. And when I go back, I think I'm one of the board members of the City of North Miami Women. They have a women board. I'm one of the board members. Yeah. So this is something that I'm gonna implement when I get there in my city. So how women can be empowered, how you can help each other and to make them, better. And for you? For me, someone who's been around the Haitian community for over 40 years. No, now you Haitian. No, now you Haitian. Your grandfather did. I think I am. And being at this conference, the Neon Conference, it's such a fulfilling thing to be here, to share with my colleagues, and to being able to partake, to give my opinion, to comment and so forth. And now you're never too old to learn, and to see how much more we can bring back to my community. Miramar have a large population of Haitian. It's a very diverse community. So anything that we can bring back to share, especially in the business community, to empower our business folks, the small business is such an important part of our diverse community. It's the driving engine for our industry. And to be able to make sure that I get information out to our business partners, small businesses, so they can take advantage of opportunities that are coming down the pipeline, it's just a tremendous opportunity for me and for the residents of Miramar and the surrounding community, just to go back and impart the stuff that I'm learning here today. And I'm sure you meant to say we're not too young to learn, because we're young, okay? Like to add to what Maxwell said, Duke has the city of North Miami Beach. He works for North Miami Beach. The city manager? Yes. So the city manager. He says that there is a lot of opportunity for small businesses. But one of the things that as Haitian we scared of approaching people. It's good to reach out to Chamber of Commerce, like Lozama said. The Chamber of Commerce are the point, are the key that's for you to reach out to be able to get funding, how to sustain, how to grow, and how put the resources that are available for the community.
So when someone needs a lawyer, you know where to And go there's to a lot of get it. resources. And there's a lot of resources out there. lot. But the problem is, Haitian, we don't Prideful know. too, No, we don't know. We need to create resources in our own language that people can understand. Absolutely. Because mommy and papi, they don't speak English. So we need to create stuff for them in Creole they can understand, or in French. However, they can get the communication. Get it to them. That will help them. That will motivate them to say, you know what, I need to get involved. People that need to vote. We need to enforce people to vote in our community so far we can have more Haitian leaders. So when we need them, we cannot. Has even like Maxwell, he's not a Haitian, but now he has a Haitian nationality. You see, he's here. And that's those people that we need to help them, get them elected, go vote for people that gonna be there for you when you need them. So that's what I learned, and I'm ready to go back home and teach my people how to get involved in our Communication, education is very essential. Yes. And it's very much vital to our community. And I am so happy that today that we all are networking, we all are coming together. Diversity is number one, which allows us to unify, to become one, you know. So I do thank you for being on this platform. Thank you. And just to also, if you guys can see how much PBX TV Lezo, thank you, and we appreciate you, and you're welcome anytime. Thank you so much, BBX Radio. So Maxwell gonna say thank you in Creole. Yes. Right? Thank you so much. No, PBS Maxwell, in Radio. Creole. No English. Merci. No, he knows. She didn't. You know. Thank you in Creole, Maxwell. You put me on the spot. I gotta try to remember everything. Yeah. So, merci. Nous dit tout le monde merci. 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 Oh, yes, that's good. So you see, that's a lot of Creole. He doesn't even speak Creole, but he's here in a Yes. Haitian elected official conference. Yes. So people that watching us, we want you to open your eyes and make sure your leader can represent you, no matter what color they are, no matter what nationality, but they have to be real leader that can represent me and represent you. Thank you. And listen to a young lady like Manu. She's so inspiring. Yeah. I learned from her today. And what I really learned from her today was how she went out to build her business, and not just with the Haitian community. She reached out to other organizations, other nationalities, and pull the resources and was able to bring it back to herself and her businesses to help her community. Absolutely. So sometimes you have to go outside of your community to bring stuff back. Good. So that was really impactful, empowering for me to sat there and hearing that, and seeing her sharing that with all the ladies that in the room. Absolutely. We are continuing to learn, and it's beautiful. You know what we're doing in our community. We want change, so the work has to be done. 1, 2, 3. The work has to be done for change. Yes. Thank you, everyone who tuned in, who's listening all over the world. PBX TV Réseau, thank you. Belle Talk Show Magazine, we thank you. Sony Belle en Forme, thank you for the platform, the opportunity to always have honorable people to speak with, individuals who are working daily to make changes in our community. Thank you. Il y a une couronne dans l'air. Bonjour Haïti, bonjour le monde. Nous sommes très belles, nous sommes très fières, intelligentes, Miss BPS. Élégante, capable de représenter notre pays et de valoriser la culture haïtienne. Présenter, défiler, Miss BPS. Danser, chanter, Miss BPS. Jouer, se relaxer, Miss BPS. Qui de nous emportera la couronne?
Présenter, défiler, Miss BPS, danser, chanter, Miss BPS, jouer, se relaxer. Miss BPS, Qui de nous emportera la couronne? Le cœur vaillant et la tête haute, talentueuse Miss, sublime très forte, modèle gagnante, bien formée, bien encadrée, déterminée et très très motivée pour gagner la couronne. Présenter, défiler, Miss BPS, danser, chanter, Miss BPS, jouer, se relaxer. Miss BPS, Qui de nous emportera la couronne? La culture haïtienne personnifiée. Donne l'occasion à des jeunes de tout changer, faire valoir leur talent et d'explorer. Vive la jeunesse haïtienne! BPX TV réseau, ça fait pam. Belle là, c'est où qui belle? À vous aussi à vous. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. Do you know who I am? My name is Antonia. I want to thank PBX TV Réseau for the opportunity and the platform to meet all the great people in my culture, in my community. I thank you. And we have here to please introduce yourself to our community, Jamaicien. Oui, Yes, oui, oui. that's who he is. I am Dale Holness, proud to be a Jamaician, former Broward County Mayor and County Commissioner for District 9, and before that, City of Lauderhill Commissioner and Vice Mayor, creating sister-city relationship with Pétionville, and assisting in the creation of sister city with Okai. Been to Haiti 7 times. Haiti Chérie. It's a beautiful place, Haiti is. I'm grateful to be adapted into the Haitian American community, though I wasn't born in Haiti. I was born in Jamaica, but I've been adapted into the Haitian community. And I've been happy to be serving the Haitian people for many, many years. From my days in school, when Caribbean people were not looked on very warmly. And of course, Jamaicans and Haitians were together, right? And we continue to be together as a people. Yes. So now, are you willing to work with Ms. Sheila to do the great work that we need to do in our community? Certainly will continue to work Yes. in the community and work with Sheila. Yes. You know, when R.C. Hastings made a prediction probably about 8 years before he passed, he said that the person who replaced him in Congress would be someone from the Caribbean community. Wow. And the fact is, 2 leading candidates for his seat were people from the Caribbean. So he was right to predict that. Certainly, there's a lot of work to do to help Haiti. People in Haiti, people in the United States, Caribbean people as a whole, to ensure that we're strengthening those that are here in America so that they can be as productive as they can be, helping the country grow and be more prosperous for everyone. Absolutely. Because we're all in this together in America. You have told us your background and the things that you've done in our community. What are your plans now to continue doing the work that needs to be done? So I've told you maybe 1/100th of what I've done in the community. Yes, you have. Certainly Sister City with Haiti. I've helped with TPS passing resolution at the county and the city level Will to you support continue that. to do Of that? course I continue. In fact, just today while I'm here in Phoenix, I have a citizenship drive going on in Lauderdale. We help 20 people with their citizenship application today. And tomorrow we probably will have 30 that we're going to be helping. The work is always being done. It is here. I was just over there talking to Nadine Gideon from Haitian American Lawyers Association. I have a check for $3,000 to help them, help people who need TPS. I helped Haitian American Consortium. They picked up their check this week. Talked to
Marlene Bastien, my Yes. friend for 30-something years. Oh, wonderful. Back to the days of Father Jean-Jus. Phenomenal woman. For everyone Jews. And She she's, has and she's doing great fight work. so much. She's doing great work. FAM does tremendously important yes, she has. group, and I've always supported groups like those. And I'll continue to be a part of the community, and that's why I'm here. Yes. To And make I sure do- that everyone know that I'm still going to be here and be a part of this community. I thank you so much for all the work that you've started and Yes. all the work that you will continue to do. And we just want to thank you from PBX TV Réseau Oui. for everything that your plans that you have now. So we have a lot more to do. So Yes, part a of what lot. I think we have to do is look at how we, in the diaspora, help Haiti as we've been doing, but have more concrete plan developed by the people in Haiti, supported by America and by us, to ensure that we're reaching to the community level and not using NGOs or even the central government, but making sure that the support goes directly into the Haitian community in Haiti for them to empower themselves to take charge of their own lives and to ensure that they are prospering. And that will help us with the immigration situation, because if people are doing okay in Haiti, they don't need to risk their lives to travel from Brazil all the I've way said up to that, Mexico yes. into And I had a chance to work under those grounds Yes. and assisting people in the during the immigration process. Yes. It was heartbreaking. It is. Putting the bracelets in their feet, removing it, seeing gash of holes in their feet, telling me they spend 14 days in the forest just to cross the border. I couldn't do it anymore. They risk their lives. The lies that we have to tell them in order to get them where they are. So the truth is, the work now we will only see change by the works that we do. So there must be a plan to help them. Exactly. But also, we have the opportunity to give more work visas Yes. so they can come here legally. Yes. The Haitian people that are here, that I've worked with, work hard, 2-3 jobs, in order to ensure, immigrants as a whole, by the way, they work hard to Yes. help build this country. Immigrants don't take from America. And I They never give to understood, America. I never understood how they're not legal to stay in the country, but their taxes and the funds, buying homes, saving all the money to do everything, America's accepting that. And like you said, they gave to America, but America is not giving to them. That's a sad thing. That unfortunately we're in a place where the recognition is not there for the contribution. Yes. In fact, studies have shown that immigrants start a tremendous amount of business. In Yes. fact, there's one study that says the Fortune 500 companies, 40% were started by immigrants. Yes, That's yes. creating jobs for Americans. Yes. Okay, so if you got 40% of the Fortune 500 companies being created by immigrants, Yes. what does that tell you? It tells you that immigrants are contributing. Yes. They're more likely to start a business. They're more likely to go back to school and improve their education, and they're contributing in a positive way. And not only that, immigrants come in and they take the jobs that most Americans won't And do. look, we are part of the example. Yes. Our immigrant families and parents, this is why we're doing the job now. Exactly. When we're doing a tremendous job, remarkable job Yes. for our community. It doesn't matter where we're from. It's a diverse population. Like you said, you're Jamaicien. I was born and raised here in Miami. Yes. Well, I'm in Arizona now, Yes. but just to say, we all came from immigrant families. America is a country of immigrants. Yes. And if you analyze more directly Haiti's support for America, Yes. I can't think of another country that sent troops to help us in the war for independence, whose soldiers died to save our own. What other country is there that you can say, because of their fight for their independence, got America 1/3 of the country, 15 states? And they say Louisiana purchased, but it's more than Louisiana. It goes from Louisiana, Arkansas, Alabama, Montana, North and South Dakota. I mean, the whole middle of the country was granted as practically a gift to America because of the Haitian Revolution.
are we not going to be grateful and help the Haitian people Yes. who are now in need of help from us? And I'm so happy the history that was spoken today. And we've learned, like you said, we're still learning, we're still doing, and I thank you for the change. I thank you for what you've done and what you are continuing to do. Yes. We'll continue to work together. A lot of work. Okay? But it will be done. Yes, it must be done. Thank Merci, you. en pile, en pile, en pile. Oh, merci en pile, en pile. Yes, thank you. PBX TV Réseau, thank you. Sony Belle en Forme, Belle Talk Show Magazine, thank you. I know who I am. PBX TV Réseau, nous nous prenons en pile. Bow! Belle Talk Show Magazine avec Sonny Bellenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. Hello. BPX TV Réseau, saluer everybody. I'm saying hello to everyone in America today. Who am I? I know who I am. I am Antonia. And please, who are you today? This is Councilman Donnie Felix from Palm Bay, Florida. Palm Bay, Florida. Yes, ma'am. Very far to be in Yes. Arizona today. Yes, So ma'am. that means you have a great interest here today. Absolutely. What is your interest? Well, being an elected official in Neon, being that platform that represent the National Haitian American elected official, this is our annual conference, and it's very, very important that we come together to not only to work and plan for the Haitian diaspora, and also Haiti. Haiti, as we know, went through a lot of turmoil last year. Last year was a horrible year for Haiti. So this conference, it's all about planning and see how we can contribute, Neon family can contribute to the change and the progress in Haiti. So that is the main reason I'm here today. Awesome. That was my next question. What is his involvement and what will he be doing to change, to make the change in our community? You answered that question, but elaborate a little bit. Yeah, more. certainly. Change comes with work. Yes. Change comes with sacrifice. Yes. Change comes with planning. So as we understand globally what's going on, all aspect of the problems that Haiti currently face. So it's a sitting down 3 days conference where we're strategically planning to see how we can efficiently contribute to change in Haiti. In terms of finding out our resources, who can do what, and really planning, understand as well. As speakers come and speak with us and really help us with that grand plan to really moving forward to see how we can contribute to change in Haiti. Absolutely. The room was very filled with a lot of people, empowering youth, empowering everyone. It's a diverse. Certainly, yeah. Diverse. They promote diversity. They're empowering diversity. And I am so happy that you are part of it. No, I'm so happy to be part of that elite, really. It's the cream of the crop, as they say, right? Yes. Not only we have elected officials, we have a lot of also great organizations at all level, really in that room. From the United Nations representation, you have organizations such as the Nursing Association. Every aspect of our society coming together under one ground common to see how we can help our country that we love so much. Absolutely. And we're willing to give everything to help see change in Haiti. Absolutely. And I want to thank BPX for giving us that opportunity. I thank every organization, every politician, everyone here. We say thank you because change will come. We must do the work first. Amen. Amen. Thank Amen. you. Non pam, c'est Clifford Raphaël de Raphaël Enterprise et c'est lui BPX TV Réseau tout le temps de parler de lui, sur téléphone, la télévision tout côté ou même est-ce qu'on fait même bagarre là. BPX TV Réseau, alors son belle forme, red. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. Hello. BPX TV Réseau, saluer everybody. I'm saying hello to everyone in America today. Who am I? I know who I am. I am Antonia.
And please, who are you today? This is Councilman Donnie Felix from Palm Bay, Florida. Palm Bay, Florida. Yes, ma'am. Very far to be in Yes. Arizona today. Yes, So ma'am. that means you have a great interest here today. Absolutely. What is your interest? Well, being an elected official in Neon, being that platform that represent the National Haitian American Elected Official, this is our annual conference, and it's very, very important that we come together to not only to work and plan for the Haitian diaspora, and also Haiti. Haiti, as we know, went through a lot of turmoil last year. Last year was a horrible year for Haiti. So this conference, it's all about planning and see how we can contribute, Neon family can contribute to the change and the progress in Haiti. So that is the main reason I'm here today. Awesome. That was my next question. What is his involvement and what will he be doing to make the change in our community? You answered that question, but elaborate a little bit. Yeah, more. certainly. Change comes with work. Yes. Change comes with sacrifice. Yes. Change comes with planning. So as we understand globally what's going on, all aspect of the problems that Haiti currently face. So it's a sitting down 3 days conference where we're strategically planning to see how we can efficiently contribute to change in Haiti. In terms of finding out our resources, who can do what, and really planning, understand as well. As speakers come and speak with us and really help us with that grand plan to really moving forward to see how we can contribute to change in Haiti. Absolutely. The room was very filled with a lot of people, empowering youth, empowering everyone. It's a diverse. Certainly, yeah. Diverse. They promote diversity. They're empowering diversity. And I am so happy that you are part of it. No, I'm so happy to be part of that elite, really. It's the cream of the crop, as they say, right? Yes. Not only we have elected officials, we have a lot of also great organizations at all level, really in that room. From the United Nations representation, you have organizations such as the Nursing Association. Every aspect of our society coming together under one ground common to see how we can help our country that we love so much. Absolutely. And we're willing to give everything to help see change in Haiti. Absolutely. And I want to thank BPX for giving us that opportunity. I thank every organization, every politician, everyone here. We say thank you because change will come. We must do the work first. Amen. Amen. Thank Amen. you. Welcome to Casa Chapette, a jewelry box of a restaurant located in the beautiful Pembroke Pines, Florida, that serves all kinds of fine Haitian cuisine. From traditional to modern, the menu is practically epic with so many items to choose from. Some of their savory highlights are poisson, steak, and my favorite, their lumpy. With so much attention to details, each plate is within itself a work of art. I would say to anyone who never been to Casa Chapette before, the service is excellent, the food is great, the atmosphere is friendly, and if you never stop by, please stop by, you won't be... Here we are at Casa Chapette. The great thing about this restaurant is that you can stop right at the bar to enjoy a fine glass of wine or a real cold Haitian beer. I mean, who doesn't like a cold prestige? I personally recommend their house special, which is the Champette Island Punch. Delicious. Whether you live in the South Florida area or just visiting from another state or country, make Casa Chapette one of your stops for great Haitian dining. For reservations or to book your private party at Casa Chapette, BPX TV Réseau, André Desjardins Raymond Ampé. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Hello, America. I want to thank all of you who participated, who were here on the panel today. I want to thank PBS
TV Réseau, Belle Talk Show Magazine for all that they do. Sony Belle en Forme, Gochen, myself, as president for Miss Haiti Pageant 2022. Registrations are starting. I want to invite all the young ladies aged 16 to 23 to come, join, participate in something big that we're doing in our community. My telephone number is 786-469-9485. Again, my name is Antonia. Do not be a stranger. I want my people with me. I want you to stand your grounds to be a part of this wonderful project that we are doing in our community. Again, PBX TV, Réseau, we couldn't have done it without you. Thank you, Sony Belle en Forme, for the 4th annual in the U.S. that you made it possible here in the U.S. to conduct the Miss Haiti Pageant 2022. Thank you. Il y a une couronne dans l'air. Bonjour Haïti, bonjour le monde. Nous sommes très belles, nous sommes très fiers, intelligentes, Miss BPS. Élégante, capable de représenter notre pays et de valoriser la culture haïtienne. Présenter, défiler, Miss BPS. danser, chanter, Miss BPS. jouer, se relaxer, Miss BPS. qui de nous emportera la couronne. Présenter, défiler, Miss BPS. danser, chanter, Miss BPS. jouer, se relaxer, Miss BPS. qui de nous emportera la couronne. Le cœur vaillant et la tête haute, talentueuse Miss, sublime très forte, modèle gagnante, bien formée, bien encadrée, déterminée et très très motivée pour gagner la couronne. Présenter, défiler, Miss BPS. danser, chanter, Miss BPS. jouer, se relaxer, Miss BPS. qui de nous emportera la couronne. La culture haïtienne personnifiée. Donne l'occasion à des jeunes de tout changer, faire valoir leur talent et d'explorer. Vive la jeunesse haïtienne! BPX TV Réseau, ça fait pam. Belle là, c'est où qui belle? À vous aussi à vous. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Merci tout le monde, merci tout le monde. Pas oublier, comme dit nous déjà, merci Aubry, je vais côté dans le show à Goudia. Et merci Antonia avec Goutchen, Bernard qui était là avec nous. Mais Régine pas présent ensemble avec nous, mais il est que partie remise. Vous avez Régine ensemble avec nous et Varda, toute l'équipe en général a déplacé ensemble avec n'importe invitation qu'il a fait ensemble avec moi pour télévision à l'Obésatéo. Moi, je suis fier du fait que c'est des BPX TV Réseau qui c'est l'espoir de la culture haïtienne. Eh bien, Néon te fait appel avec moi, te fait invitation avec moi. C'est nos 2 télévisions qui te répondent à l'appel pour participer à une activité ici là. On profite de dire, on ne peut pas faire un message passer pour personne. Il y a parfois, il y a des choses fait gratis pour le monde. Il vaut plus qu'un million. Que vous demandez de toucher pour le faire, et puis quand même, c'est juste toucher, on le fait là pour tourner. Mais moi-même, dès qu'en pile réponse positive, qui me retrouver pour BPX TV Réseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne. Merci à tout le monde qui nous a rencontré sur le chemin dans la cour Arizona. Je vais quitter nous avec une petite parole qui est bon pour nous tout le monde. Il y a encore mieux qu'on ait 10 cobs dans mon cas manger qui parle, qu'on pas gagne du tout, on souffrir. Tout ce qu'on a c'est pour oublier. L'on pas gagne du tout, il fait mal. Supporter BPX TV Réseau, c'est supporter la communauté haïtienne. N'importe monde qui a intérêt, qui a intention, qui a intérêt dans moi, qui a supporté,
786 642 35 35. 786 642 35 35. Je ne peux pas faire télévision ça pour compte même. Besoin des bras de fer qui pourraient aider à la télévision. Pour que un gros ton bout de Chanel. Même j'ai tout mon cap tout. Je regarde sur Chanel très prochainement on a bien ensemble avec moi. 786 642 35 35. Nous fait zèle pour moi la donne. Ou besoin aider tout, besoin supporter, ou tant mais bon coup un chaud, ou tant mais bon bagage qui pour la télévision ce matin, kembim. Miss BPX 2022, la culture haïtienne personnifiée dans la cour Miami, Florida, avec votre serviteur Sonny Belleforme. Pas oublier, 786 642 35 35. Kenny, take you, blubber. À la prochaine. Enjoy. Belle Talk Show Magazine. Une équipe solide pour un magazine solide de 10h à midi, du lundi au samedi. Reprise de 1h à 3h du matin sur Télé Indépendance, chaîne 18.10 Digital Miami, BPX TV Réseau et Haïti en direct à travers le monde entier. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belleforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne.